Нам очень важно и трепетно It is important for us, and we are thrilled что психотерапевты всего мира объединили, чтобы помогать нам. to see the psychotherapists all over the world unite to help us. Мы чувствуем себя не одинокими. We feel that we are not alone. Мы чувствуем себя вместе со всем миром, и это помогает нам жить. We feel that we are together with the entire world, and this helps us to live. Я, когда видел твое фото в Фейсбуке, Густав, Gustav, I looked at your picture on Facebook, я увидел у тебя флаг Украины. and I saw that there was a Ukrainian flag attached to it. Да, и вижу Yeah. сейчас флаг Украины на тебе. Yes, I see you wearing the Ukrainian flag as I speak. И это важно, это для меня про то, про что вся гештальт-терапия. And this is important to me. This is what the entire Gestalt therapy is about to me. Про объединение и встречу в невыносимых обстоятельствах. It's about bringing things together and meeting in unbearable circumstances. И сейчас я рад вам представить Густава Елмбергера, нашего гостя, которому очень благодарен, что он с нами. And I'm excited to introduce Gustaf Elmberger to you, our guest today. Thank you very much. Большое вам спасибо. Yeah, so I am a somatic therapist who lives and works in Sweden, Stockholm, and I have my training from the United States, California. So I work more or less every day of my professional life with people that has experienced trauma in some way or another. And also when I was in the US, I worked quite a lot with the veterans community. Здравствуйте, я соматический терапевт. Я работаю в городе Стокгольм, в Швеции. Образование я получала в США, в штате Калифорния. Практически каждый свой рабочий день я работаю с клиентами, которые тем или иным способом столкнулись с травмой. И кроме того, когда я был в США, я также довольно много работал с ветеранами, с теми, кто принимал участие в боевых действиях. Now I'm very happy to be here to talk to you and share the knowledge that I have gained during my work in this field, and I feel very much for the situation, and I would like to support in the best way I can. Для меня большая честь сегодня иметь такую возможность поделиться с вами теми знаниями, которые я приобрел, знаниями в этой сфере. Я также хотела бы сказать, что я очень сочувствую вам в этой ситуации и хотела бы поддержать вас наилучшим из возможных способов. So, what I have studied and worked with is very much the what we could call the animalistic parts of us as humans, the things that comes from the structure of the brain that we share with animals, the autonomic nervous system. То, чему я учился, и то, с чем я работал, в основном связано, так сказать, с животной частью человека. Это то, что рождается в структурах мозга, которые у нас общие с животными. Я говорю сейчас о автономной нервной системе.
And I mean, I think some of you already know some of the things that I'm talking about, but when we get into extreme situations, our nervous system kicks in with instincts. Вероятно, часть из вас уже знает то, о чем я сейчас буду говорить. Итак, в какой-то экстремальной ситуации включается определенная составляющая нервной системы, а именно инстинкты. And when things gets really strong, we can get stuck. So our nervous system gets stuck in a reaction, a trauma. Когда ситуация накаляется выше определенной степени, человек может застрять. Нервная система может застрять в травме. And I mean, I think you're probably seeing this and your experience with how it can look like, and that we can get stuck in the fight or flight, or we can get stuck in the freeze, the off. Я полагаю, что вы это сейчас сами наблюдаете или, может быть, даже проживаете, что вы примерно видите, как это выглядит со стороны. Можно застрять в состоянии повышенной мобилизации, тогда это реакция «бей» или «беги». Или можно застрять в состоянии цепенения, замереть, и тогда это состояние как будто выключили нервную систему. And when we're stuck, and I think, I mean, in this situation where everyone is experiencing the activation of these instincts in some form, it's a continuum. When we what you are experiencing or what I'm seeing on the news, it all brings our nervous system into gear. И, вероятно, вы сами могли уже ощутить это самое застревание. По крайней мере, насколько я могу судить из того, что я вижу, в частности, по новостям, нервная система однозначно сейчас приведена в состояние повышенной готовности. And it's designed to help us to survive. So it's typically a good thing. Изначально задумка была такая. Этот механизм должен был помочь человеку выжить. То есть механизм сам по себе штука хорошая. We get angry or we get afraid, and that is to move us or to mitigate the danger that we're faced with. Изначально злость или испуг – это такой способ снизить степень опасности, с которой мы сталкиваемся в данной ситуации. And for everyone, it's important that we get breaks from our activation. Очень важно, чтобы каждый человек время от времени отдыхал от этого состояния повышенной мобилизации. And that's in every situation where there is something threatening or something that is making us activated, darkness somehow. There is also a counter to that,
that's light, or something to counter that. Предположим, есть ситуация, которая вызывает у нас серьезные опасения или страхи. Например, мы боимся темноты. И обязательно в этой же ситуации есть какая-то противоположность. Что-то, что как антоним можно противопоставить темноте. Например, свет. So when we get exposed to something that is threatening to us, and we get activated, there is at some point a moment where there is we call it a counter pendulation, which goes to something that is the opposite. Поэтому, предположим, есть какой-то фактор, который нам угрожает, из-за чего мы мобилизируемся. И в этой ситуации есть такая точка, которую мы называем точкой, в которой маятник идет в обратную сторону. То есть это что-то, что уравновешивает или перенаправляет сам стимул. And when working with activation in people and people that has got stuck, it's if we can find that counter to the darkness, the somehow the light in that situation. And предположим, вы работаете с человеком, который застрял в этом состоянии повышенной мобилизации. Очень важно найти ту самую противоположность, этот антипод, этот свет, который был бы противоположен тьме. Even how small it is to make our system getting a break, or getting contact with the other side of the darkness, and in moments like this, to see if we can find that and stay with that for a little bit, to give our systems a break. И очень важно в работе находить что-то, пускай незначительное, пускай маленькое, что-то, что будет этой противоположностью, чтобы нервная система могла немного отдохнуть, восстановиться, чтобы было контактирование с этой оборотной стороной тьмы. Очень важно найти вот эту противоположность и побыть с ней, для того, чтобы у человека была возможность передохнуть. I see a question, if I can give an example, and I really appreciate the questions. That's helpful. Я вижу, в чате появился вопрос, не могу ли я привести пример. И спасибо, что пишете вопросы, я их люблю. So one example is when people that are doing extreme sports, when they go into something very dangerous, typically when they get a moment, in the moment after that, there is it moves into the into a sense of safety, and that can be harvested. Let's see if I can give a better example. I'm thinking here.
Давайте я из того, что мне приходит в голову, могу привести такой пример. Например, экстремальные виды спорта. Когда человек делает что-то, что очень небезопасное, всегда наступает такое мгновение, когда появляется ощущение безопасности. Ну, это один пример. Давайте я подумаю, может быть, я какой-то еще смогу сейчас привести. Yeah, let's see another example. What comes to me in many situations where there has been, when I work with people with trauma, in really bad situations, there has typically been some helper or someone that has been doing something good. So as bad as the if you say the perpetrator or the bad thing that has been done, if you look at the whole situation, typically there is also some type of helper or something. It can even be that people remember in a bad situation that they saw the sun, or they saw another person. There was something there that was actually like a counter to a counter to the perpetration or the darkness. Еще могу привести такой пример. В плохой ситуации у человека, который пережил травму, обычно бывает какой-то помощник или человек, который сделал добро травматику. И ну, как в любой ситуации есть обидчик или злоумышленник, который связан с плохой ситуацией, и вместе с тем, если посмотреть на ситуацию в общем, можно найти помощника или можно найти какие-то светлые стороны. Например, бывает так, что люди вспоминают, что несмотря на ужасную ситуацию вышло солнце, или они увидели какого-то другого человека, что-то, что оттенило бы все отрицательные аспекты такой ситуации. So if we in these, if we can as therapists and also for ourselves, if we can in these if we're under bad circumstances, if we can somehow find breaks or find helpers, find the sun, find some type of resource that we can also see that, okay, it's actually there, that helps the nervous system to counterbalance. Поэтому, предположим, в плохой ситуации нам удается увидеть помощника, удается увидеть лучик солнца, удается найти какой-то ресурс или удается отдохнуть. Если в плохой ситуации нам удается что-то из этого подметить, то тогда нервная система получает возможность перезагрузиться и восстановиться. And as I'm thinking, as therapists, it's and you must have heard this, but I'll say it. It's really important to find some type of regulation in us and find these resources in us when we're helping, before we're helping others to deal with what they're experiencing.
Это справедливо как в нашей профессиональной работе, так и просто для нас, как для обычных людей. Вы также, вероятно, уже слышали в рамках различного обучения, что саморегуляция и поиск ресурсов в самом себе очень важная вещь для работы с клиентом. So, okay, I see a question here, which is great. Я вижу, что нам тут задали вопрос в чате. Это прекрасно. Let me read it in Russian for those who... Катерина пишет: «Я боюсь выходить. Я чувствую, что напрягается каждая моя мышца, и что я очень внимательна к деталям вокруг. Я в Одессе. Здесь практически нет наступлений, но я часто слышу угрозу жизни». Yeah. So, I mean, Yes, it's my question. Okay, great. Yeah. Let's see. Okay, there I see you. Yeah, I mean, yeah, it's terrible, and I think what happens with our nervous system, we're basically hardwired to orient to threat. Да, увидел вас. То, что вы пишете, ужасно. Да, но почему важна саморегуляция? Дело в том, что природой заложена следующий механизм. Нервная система в первую очередь выискивает угрозы. So, talking about the focus, actually, when we get activated, when we're under threat, about 3,000 processes in the body changes, and we get thrown into a response of fight, flight, or freeze. Когда человек находится в опасной ситуации, в его теле изменяется до 3000 процессов. Происходит мобилизация, и наступают реакции «бей», «беги», либо «замри». So one of the things that happens is that our eyesight changes, and we get much more narrow view with our eyes. Меняется то, как мы видим. Сужается поле зрения. And our muscles tense to it could be out of two ways. As I'm thinking, it's either that we mobilize to actually kick into fight or flight, or we're using the tension in our body to keep emotions in place so that we don't get totally overwhelmed. Повышается уровень напряжения в мышцах. И тут две причины. Первое – это повышается мышечный тонус для того, чтобы тело мобилизировалось либо для того, чтобы убежать, либо для того, чтобы драться. Вот это «бей, беги». Или же это напряжение связано с удержанием эмоций, с тем, чтобы эмоции не захватили человека с головой. So, I have a suggestion for an exercise that we can all try out that helps to regulate the nervous system and to it's a simple exercise that we call orienting. It helps hopefully with the eyes, and it's everyone has to see if this fits you. If it's too strong, you just stop it. But it's actually something that we see in animals. If you have
group of antelopes that are grazing on the savanna. А сейчас я хотела предложить, чтобы мы все вместе сделали одно небольшое упражнение. Оно помогает саморегуляции нервной системы. Мы называем это упражнение ориентированием. Оно направлено на зрение. Я надеюсь, что упражнение вам подойдет. Если будет слишком, вы всегда можете перестать его делать. Это то, как устроено и у животных тоже. Вот представьте себе, в Африке пасется стайка антилоп. So they're typically eating, and then once in a while they go up with their head and they look around. И вот антилопа пасется, а потом обычно какая-то одна антилопа из этой стаи поднимает голову и осматривается вокруг. Mm. And we do that as humans as well. И человек тоже так делает. Mm. So and actually to mitigate activation in the autonomic nervous system. Это делается для того, чтобы лучше справиться с мобилизацией парасимпатической нервной системы. We can simply just look around where we are and let the eyes just look in the room and see where we are right now in this moment. Я предлагаю просто посмотреть по сторонам, внимательно заметить, что расположено вокруг нас, вокруг вас в той комнате, где вы сидите. Так внимательно оглядеться. So just looking, observing what's around us. Просто наблюдайте то, что вас окружает. And that's a way that we can use for ourselves as therapists, and we can use it with people that are in stress. And it's one way to mitigate activation and regulate the nervous system. Мы можем это делать, упражнение, сами для себя. Можем предлагать его, как терапевты, предлагать его человеку, который находится в сильном стрессе. Для чего? Для того, чтобы как-то справляться с чрезмерной мобилизацией и помогать нервной системе, помогать регуляции нервной системы. Yes. Let's see, what did I want to say? Oh yeah, when we're working as therapists with people that are in high stress situations, it's important that we regulate ourselves. Что я еще хотела сказать? Когда в терапевтической практике мы работаем с людьми, которые находятся в сильном стрессе, наша саморегуляция как терапевтов крайне важна. But it's also important that if someone is very activated, we kind of try to meet them where they are, so we don't come very regulated and we're not meeting each other. So we want our activation to match a little bit where the client are. Предположим, вы работаете с клиентом, который очень сильно волнуется, который на взводе. И важно встречать его примерно на том же уровне волнения, который у него есть сейчас, чтобы не было разрыва между тем, на каком уровне находится клиент, и там, где находитесь вы, например, уравновешенный. И тут важно достичь примерно одинакового уровня. And we want to, if we're trying to help a client to move out of trauma or just to regulate, we want to
if we can use our system to it's like when we get a little calmer, they can also we can make that influence them, and they can calm down a little bit as well. Предположим, клиент сильно волнуется, но при этом, если вы как терапевт в этот момент немного спокойней, то это спокойствие может передаться клиенту, и он тоже немного успокоится. Oh, great. So, Anastasia, if you can translate what she wrote, I'll talk to that. Ой, я вижу комментарий от Анастасии, тут в чате появился. Давайте я его переведу, а потом прокомментирую. Только что сделала упражнение. Удивилась, мурашки по коже, как будто собака пытается отряхнуть воду, если собака недавно попала под дождь. Very good observation. So, when we get activated, when we get faced with danger, our system activates a lot of energy. Очень хорошее наблюдение. Когда человек сталкивается с опасностью, нервная система появляется очень много энергии. So when we do exercises to step away a little bit from the perceived danger in our nervous system. И, предположим, мы делаем специальное упражнение для того, чтобы немножко отстраниться от чувства опасности, которое воспринимается нашей нервной системой. Then all that energy that was mobilized to deal with the threat. Помните, появляется большое количество энергии. Ее задача – это дать ответ на возникшую угрозу. That energy needs to leave our body. Эта энергия должна каким-то образом покинуть наше тело. And that the chills and the shaking is one of the ways that the energy leaves the body. И упомянутый мороз по коже или дрожь – это один из способов, с помощью которого энергия может покинуть тело. So when working with people that has been traumatized, и, предположим, к вам приходит клиент, у которого травма. They have basically all this energy that has been mobilized to deal with a threat has been stuck in the body. У такого клиента вся та энергия, которая была мобилизирована для того, чтобы справиться с угрозой, застревает в теле. So when we do an exercise like the one looking around, or if it could even be that the client, when they come into contact with a therapist and they feel that they are in safe hands. Можно предложить сделать упражнение, такое, как делали мы, осмотреться вокруг. Или, например, клиент приходит к терапевту и чувствует себя в безопасности, в надежных руках. The body can start to shake, to move this energy out of the nervous system. В этом случае тело может начинать дрожать. Эта энергия выходит из тела. Sorry, that there is a question in the chat. Shall I translate it now? Please. A question from Oksana Sachenko. Did I get it right that first we need to meet client at the relatively same level of activation than the client is at, and then
we self-regulate, we calm down, and in this way, the client calms down as well. Yeah, we don't want to, if the client is very, very dysregulated, we don't want to be as dysregulated as them, but if we come in being very mindful, it can feel like the client feel lost and alone. So we need to meet them. So one example is speech. If they speak very fast, if we step in and speak very slow, that will create stress in them instead of helping them to calm down, typically. So if we can start to speak as them a little bit, and then we can slow things down slowly. So we meet them where they are and then bring it down. Да, смотрите, что я имел в виду. Если у вас клиент, который сильно неуравновешен, это не значит, что терапевт должен тоже потерять всякое чувство уравновешенности. Речь скорее о другом, что важно в момент встречи с клиентом быть примерно на том же уровне. Приведу пример. Например, скорость речи. Предположим, ваш клиент говорит очень быстро. И если вы начнете нарочито очень медленно с ним говорить, клиент почувствует, что он один. Это будет сильно заметно. Поэтому лучше встречаться с клиентом на его уровне, говорить примерно так же быстро, как говорит он, а потом постепенно замедляться. Thank you. Спасибо. Thanks. Talking about these reactions that can come in these situations, when we get activated, people can start to behave in irrational ways. If we get more into the fight response, people can become very angry and difficult to deal with, and or if we're more in the flight response, people have a tendency to be afraid, and they can start to do things. They want to get out of places, or they want to just get away. And it's when it's good if we can understand that under severe circumstances, our nervous system can make us start do things that seems quite irrational. Давайте поговорим о реакциях, которые возникают на стрессовые условия. Реакции эти могут казаться нерациональными. Например, реакция «бей». Тогда человек может начинать очень сильно злиться, и с ним может быть трудно в этот момент. Возьмем другую реакцию «беги». Такие люди обычно очень сильно боятся, у них много страха, и у них есть стремление куда-то убежать, уйти, покинуть помещение. Тут важно понимать, что эти реакции инициируются нервной системой, и часто со стороны они выглядят нерациональными. So one of the important things in working with people that are traumatized or severely activated is to help them understand what is happening, to understand their behavior, and that it's their nervous system that has a instinctual behavior. And unfortunately, these behaviors can be shamed by other people and also by ourselves, that we think we're doing strange things. And one of the helpful things as therapists is if we can help people
to understand that under these circumstances, it's not, you know, it's under severe circumstances, it's normal to have atypical reactions. Что делать с клиентом? Важно помочь ему понять, почему так происходит. Что это не он, что дело не в нем, а дело в нервной системе, которая инициирует определенное инстинктивное поведение. Даже бывает так часто, что либо сам человек стыдится того, что он делает под влиянием чрезвычайных обстоятельств, либо общество стыдит его за ту реакцию, которая у него возникает, и говорит, зачем ты делаешь эти странные вещи. Важно помочь человеку понять, что при экстремальных обстоятельствах какие-то атипичные поступки на самом деле являются нормальным поведением. And we can have, when we get really afraid, we can even have reactions so that we're emptying our bowel and our bladder. В сильном страхе бывает так, что нам срочно нужно в туалет. Необходимо опустошить свой мочевой пузырь. Бывает и так. And if people are experienced that, there can be a lot of shame around that, and to help them understand that could actually be a normal reaction. Часто за это сильно стыдят, это связано с сильным стыдом. И можно человеку помочь, объяснив, что это нормальная реакция. So we have the fight or flight, the fear or anger, and then we also have the freeze, which is when we go into when we go into shock. Итак, есть реакция «бей», она связана с гневом, есть реакция «беги», она связана со страхом, и есть еще одна реакция, которая называется «замри». Фактически это шоковое состояние. And what can happen then is that people withdraw. They don't want to be part of. They don't want to interact. They can get silent. They get into more of a depressed state, and that's also part of these reactions that happens under severe circumstances. В таком состоянии человек становится отстраненным, много молчит, выглядит подавленным. Это тоже реакция на чрезвычайные обстоятельства. Gustav, I'm sorry, there is another question in the chat. Please read it. Anna Klimchuk is asking, so what if you have this shivering, but in your mind there's total chaos, fear, and in your chest there's excitement? What does it mean? What is it? Зачитала вопрос Анны Климчук. I'm thinking. Я думаю над ответом. I think it's hard to say exactly, but typically different people have different reactions. Трудно сказать. Разные люди реагируют по-разному. And the shivering is
it's a good thing. The nervous system is regulating itself. Дрожь это хороший признак. Это означает, что происходит саморегуляция нервной системы. And I would say probably if you feel, I don't know if the excitement feels, if it's a nicer feeling, or if it's a, let's say it's a more of a pleasant feeling, and there is fear at the same time. That's an example of the more of the darkness and the light at the same time. So in that case, if the excitement feels more like something that could be some, if I were work with that person, I would ask them to orient towards the excitement, to keep focused there. Возбуждение, вы говорите. Ну, предположим, возбуждение – это что-то скорее приятное. И если вы чувствуете возбуждение и страх одновременно, это как в том примере, что я приводил, где есть и тьма, и свет одновременно. Я бы просил пациента скорее ориентироваться на свет, на возбуждение. And also let the shaking happen. The shaking is a good thing for the nervous system. И еще раз говорю, что дрожь – это хорошо, дрожь помогает нервной системе. Was there another question? Yes, there's another question from Irina. Mm-hmm. What do you do if the person in shock becomes even more withdrawn when when steps are made towards him? That's a good question. So it is because we're in a it's a reaction to danger, and it could be that the person in question also sees the therapist as, or other people as part of the danger, and cannot distinguish who is who here, and what is going on, and so they might misinterpret the situation and see the therapist as, or the one who's trying to help as part of the danger. And I think it's a tricky situation, and it calls for a lot of creativity. Ирина Сукачева спрашивает, как быть, если в состоянии шока человек еще больше отстраняется в ответ на шаги к нему? Это хороший вопрос, он непростой. То, что вы описываете, это реакция человека на опасность. И похоже, что человек терапевта или того, кто пытается к нему приблизиться, воспринимает как опасного, как часть этой опасности. Это значит, что его система толкования опасности дала осечку, и тут надо творчески подходить к такой ситуации. С этим работать непросто. So one thing that is important in a situation like that is to what we call track the person and the person's bodily reactions. Что можно сделать? Мы называем это отслеживанием. Можно начать отслеживать телесные реакции человека. So if we see that when we move closer, they want to move away, and they maybe withdraw. Предположим, мы пытаемся сделать шаг навстречу человеку и видим, что человек отстраняется или как-то пытается сжаться. I think what we need to do is to take those signals
to look for those signals and take them seriously. Следует присматриваться к этим сигналам и очень серьезно к ним относиться. So we don't want to leave that person. Мы, конечно, не хотим оставить этого человека в одиночестве. But we don't want to be overwhelming them. Но и не хотим слишком сильно на них давить. When I've been in situations, I'm thinking similar. I worked with foster care kids, and I've seen similar situations. What I have done is to stay at a distance. But я приведу пример. Я работал с детьми, которые живут в приемных семьях, и там часто видел подобное. И вариант, который я могу предложить, это оставаться но на некотором расстоянии. And trying to first of all regulate myself. Во-первых, я сам прежде всего стараюсь успокоиться. And then trying to by saying something or you know trying to get across that I want to help. Во-вторых, я пытаюсь внятно показать то, что я хочу помочь. And it can be very powerful for someone if they feel like their boundaries are respected or they're not being invaded, but they're approached slowly. Некоторые очень хорошо воспринимают сигнал, когда их границы не нарушаются, когда их не пытаются, к ним не пытаются пойти на пролом. Некоторые люди очень хорошо воспринимают то, когда к ним приближаются медленно. So in that case, we want to somehow get across that we are not dangerous. We want to help. Тут самое важное дать понять четко, что я не опасен, я хочу помочь. And I think, I mean, under circumstances like this, to be creative, you could maybe start singing, or maybe you have a pet available and you can have the pet go to them, or if you have a guitar available, you could pull it out and start to play something. And I think it's also a cultural thing where there is a lot of cultural resources that can be drawn upon. There could be songs, there could be music, ways of doing things, cooking food, trying to in different ways to somehow get across to a person like that. Мне кажется, в текущих условиях можно достаточно нестандартно подойти к решению этой задачи, как показать, что вы безопасный человек, хотите помочь, можно начать петь песню. Если у вас есть домашнее животное, можно попробовать домашнее животное запустить к этому человеку, пусть оно приближается к нему. Не знаю, если у вас есть гитара, может быть, можно взять гитару, начать играть на гитаре. Тут тоже вопрос культуры. В культуре есть достаточно много ресурсов, можно как-то попробовать опираться на них. Не знаю, например, приготовить какой-нибудь еды.
или еще какой-то нестандартный способ придумать, чтобы показать человеку, что вы хотите ему помочь. We're getting a thank you from the person who asked this question. Okay. Ирина, задававшая этот вопрос, говорит спасибо. There's another question in the chat. Yeah. Let's take that and see. Да, я сейчас зачитываю вопрос Катерины из чата. Imagine there's an explosion and the person responds with stupor, like totally frozen and not moving. The person is inside the situation. The person who is next to this person cannot lift them to lead to the bomb shelter. How do you make another person be able to move quickly in order to save that person? Yeah, it's a very that's a delicate question, and I have been in a situation like that when I where we were in danger and someone froze. I actually had to carry that person. When the freeze response really kicks in, we don't want to move. And if it's during when the danger is imminent, typically the freeze response doesn't go away. I think, I mean, what I in that specific situation, what I would do, I would see if I could look them in the eyes and slap them in the face, and I would do it pretty hard. Вопрос был такой: если на взрыв человек реагирует ступором, находится внутри ситуации, человек рядом не может его поднять, чтобы увести в бомбоубежище, как быстро привести человека в движимое состояние, чтобы спасти. Это реакция замирания, когда человек цепенеет и теряет способность двигаться. И я попадала в подобную ситуацию. И я помню, что мне человека пришлось нести на себе, поскольку он не мог двигаться. Это когда присутствует опасность, реакции цепенения, замирания всегда есть. И если уж так сложилось, что она очень сильная, что бы я делал? Ну, я бы посмотрел человеку в глаза и дал бы ему пощечину. Причем так, достаточно ощутимую и сильную. And I just want to say, I think it should be done with love for that person. Но я еще тут должен сказать, что это все надо делать с любовью к тому человеку. To try to could maybe see if you could shake them, or if you could just get help to carry them. Что это все делается для того, чтобы привести этого человека в чувство. Может быть, можно как-то сильно встряхнуть, потрясти, или, может быть, люди вокруг помогут вам этого человека понести туда, куда надо. But then let's say you have a person that froze and you were able to get into the shelter. Get the person inside the shelter, or let's say you were able to get the person into the shelter. Да, хорошо. Вот, предположим, у вас есть этот оцепеневший человек, и вам, к счастью, удалось его доставить в бомбоубежище. Typically, what someone needs in that situation is human contact. Обычно людям в такой ситуации прежде всего нужен контакт с другими людьми. So we wanna make sure to be there, and if we have the resources ourselves to be functional in that situation, to try to in any way we could hold their hand, we could so that they feel that we're there,
that there is someone there for them, and it's not so much words and what we say. It's more somatic. If we can provide touch, we can put our hands on their shoulders, or we can even caress them on their cheek or something like that. Важно показать человеку, что он не один, что с ним кто-то есть. Тут даже речь не столько о словах, сколько о соматических аспектах. Это могут быть прикосновения, можно взять человека за руку, можно взять его приобнять за плечи, можно даже погладить по щеке. То есть все, что показывает, что человек не один, что с ним кто-то есть. And if we can also say, things that are appropriate to the situation, you're not alone, I'm here with you, we're in this together, I'm gonna be here with you, I'm gonna do what I can to support you. И это не отменяет того, что можно говорить то, что уместно в данной ситуации, что я с тобой, я здесь, ты не один, я о тебе позабочусь, я буду тебе помогать, мы тут вместе. Maybe we can find a pet for them that they can hold, or something like that something that can help them to we want to help them to come out of the freeze reaction, and we could do that by caressing them, talking to them. Here, I think mothers are good at this. All the mother tricks to help a baby that's upset. Может быть, можно найти какую-то кошку или собаку и дать этому человеку, чтобы он гладил домашнего любимца. В общем, задача помочь человеку выйти из состояния оцепенения. То есть можно человека погладить, можно с ним говорить. Обычно мамы великие искусницы, у них есть 1001 способ успокоить младенца, и это то, что нужно человеку в данной ситуации. There are also some good dads out there. Yeah. Но есть и папы, не менее искушенные в этих способах. So, and I think when we talk about the freeze, it's sometimes we have a tendency to see the people that are more in fight or flight, but because they might be making sounds and they're moving around and so on, so it's easy to orient towards them. But the freeze people can be just very, very close down, and sometimes it's even referred to as they lose their soul because it's so frozen. Обычно людей, которые реагируют на происходящее бурно, у которых включается реакция «бей, беги», их заметить легко, они там говорят, либо, собственно, убегают, а тех, кто цепенеет, обычно заметить труднее. Они уходят в себя, замыкаются в себе, и вот у нас даже о них говорят, что если это очень сильная реакция, они теряют душу. Sorry, there are I think 2 more questions in the chat. So let me just finish a little bit about the freeze and this example of someone coming into a shelter. If they are somehow, if we're able to support them in getting out of the freeze response, typically what happens is there is
as we talked about, there could be shaking. Also, there could be strong emotional reactions. They're crying. They can. In the freeze response, we don't feel emotions, but when we move out of it, all the emotions comes. So to be. I think it's very important to validate people. You know, if they're crying, if they're feeling have very strong feelings, they need to hear that this is normal. This is how people react to situations like this. Don't be ashamed of your tears. The tears are actually a way for the body as the shaking to release the energy that's built up. So that and some people feel shame when they get these strong reactions, and they need to hear that it's okay. It's actually healthy to cry. It's actually and to shake and to and to do things that are not normal in everyday life. Да, я хотела бы закончить с примером человека, который цепенеет и которого привели в бомбоубежище. Когда человек выходит из этого состояния цепенения, может появляться дрожь, может появляться сильная эмоциональная реакция. Например, человек начинает рыдать. Эмоции выходят. В состоянии «замри» эмоций нет, они не ощущаются. И вот когда человек выходит из этого состояния, все накопленные эмоции тут же проявляются. И тут очень важно поддержать в этом человека. Важно, чтобы человек слышал, что это нормально. В данной ситуации так реагировать – это нормально. Даже если в обычной жизни, например, это не принято. Важно говорить человеку, чтобы он не стыдился своих слез. Что слезы – это такая же разрядка для организма, как сильная дрожь. Так накопленная энергия находит выход. И важно, чтобы важно не стыдить другого человека, и чтобы он сам себя не стыдил за то, что он может как-то очень эмоционально реагировать. Важно говорить ему, что в такой нетипичной ситуации это нормально. Thank you very much. Большое спасибо. Shall we go to the next question? Yes, let's do that. A question from Yulia. There are no explosions. The person is already safe. No shooting around the person. But the person jerks or abruptly moves whenever they hear every sound, be it a car, and the person believes that any sound they hear is an air raid siren and is scrambling to run to the shelter, no matter what the sound is. How can we get this person back to reality? Yeah, so that's a typical description of a trauma. Sorry, there is a follow-up question. I think it's worth combining them. As a follow-up question, I would like to add that now I'm hearing about cases where people hear air raid sirens where there have been none, and vice versa. Just a moment. Я только что прочитала Густаву вопрос Юлии про то, что взрывов нет, человек уже в безопасности, где не стреляют, но на каждый звук машины он дергается, среди всех звуков считает, что это сирена, и порывается бежать в убежище от любого звука, как мы можем вернуть его в реальность. И Ирина Сукачева пишет: присоединяясь к последнему вопросу, хочу добавить, что сейчас есть жалобы на то, что люди слышат сирену, когда их нет, и наоборот. Please. Okay, yeah. Can you translate them for me as well? This is what I've just told you about when people hear any sound and believe it's an air raid siren. Okay. Yeah, so that's also that's a typical trauma symptom, and it's basically the nervous system has been stuck and has not understood that
the air raid is over for now. So, Это типичный симптом травмы, когда нервная система застревает в определенном состоянии и не может понять, что налет закончился. And I think it's maybe first thing is to actually normalize this. This is what happens in these situations. Первое – это то, что важно нормализовать ситуацию, что да, такая реакция случается в таких ситуациях. Then, so as this situation is an ongoing situation, it's not like we can take this person to safety because it's ongoing. So really what is needed to make it stop, and I think this is where creativity comes into play. The nervous system must feel that it's somewhat safe. Мы говорим о ситуации, об опасной ситуации, которая никуда не девается. Я полагаю, что, скорее всего, нельзя сделать так, чтобы человек оказался там, где не стреляют, абсолютно безопасно. Что делать? Проявлять нестандартное мышление, и важно создать такое впечатление у нервной системы этого человека, что здесь относительно безопасно. And there are somatic techniques and so on that can be used, but I think in this situation, I think one of the amazing resources that you have is how well you are supporting each other and you're coming together to deal with this threat. И один из ресурсов, на который можно опираться, это замечательный ресурс. Это то, как вы сообща реагируете на эту угрозу, то, насколько вы вместе друг с другом. So if it's possible to, or what we want that person's nervous system to feel, to get resourced, to have a counter to the fear. Необходимо, чтобы у нервной системы этого человека появились ресурсы для того, чтобы нервная система могла страху что-то противопоставить. And that can come in many forms, and actually different individuals react to different things. И тут есть масса вариантов, потому что разные люди лучше воспринимают разное. It can be in if we can give them a hug, hold their hand. I think one great resource is if people can come together and sing. Что можно сделать? Можно обнять, можно взять за руку. Очень здорово, когда есть возможность попеть вместе. I think in every situation, it's you need to find that person's what works for that person. Maybe they like animals. Then so animals can be one thing. Maybe they being creative and
with things as music, moving the body in different ways. If the body wants to move, to let it actually move. One somatic exercise that can be used to bring regulation to the system is we can actually do that together. It's called bilateral stimulation, or it's a butterfly hug. So we can if we just let me just brief yes. Yeah. Каждому человеку важно подобрать свой подход. Кто-то любит животных, предположим, кто-то любит музыку, для кого-то важно движение, то, чтобы тело имело возможность двигаться каким-то определенным образом. Тут можно использовать всю силу вашего творческого потенциала для того, чтобы подобрать какой-то из способов. Есть еще одно хорошее соматическое упражнение. Мы можем его сейчас вместе сделать, если хотите. Оно называется двусторонняя стимуляция или объятие бабочки. So another thing that we can do, and we can do it for ourselves, and we can also have our clients or people that we meet do this. Упражнение можно делать самим, можно предлагать и делать с клиентом. So it's called bilateral stimulation, or some people refer to it as the butterfly hug. Упражнение, как я уже говорил, называется двусторонняя стимуляция или объятие бабочки. Есть и такое название. So we just tap like this on our arms. Мы поочередно похлопываем себя по плечу. Then we can take one arm under and one on top and just hug ourselves. Или можно одну руку положить себе под мышку, а другую на плечо и вот так обнять самого себя. We also have 3 more questions in the chat. Okay, great, thank you. Yeah, so look and see if you can sense a little more calm in the system by this. And I would be, if people would like to give some feedback, that would be great. Прислушайтесь к себе, как вам стало спокойней. Чувствуете, что нервы немножко успокаиваются. Было бы очень здорово услышать какие-нибудь отклики от вас. Расскажите, как вам. Анастасия пишет в чате. Хочется спать. Это хороший признак. Спасибо. Anastasia is replying in the chat. I feel sleepy, which is a good sign. Thank you. I feel warm and I feel calm. Мне стало тепло и спокойно. A response from Oksana. I feel relaxed. I yawn. Response from Natalia. Tears are swelling over. And response from Anton. Yes, that actually helps. Thank you. Антон пишет, да, помогает, спасибо. Настя пишет, я тоже сонная. Tatiana, thank you from Tatiana. Katerina is saying, oh, I feel hot. Not warm, but hot even. Tatiana is writing, a feeling, the body feels relaxed. I breathe out. And Katerina says, I also feel sad. Daria writes, it's very calm, very good, thank you. Дарья пишет, стало очень спокойно, очень хорошо, спасибо.
Irina says, I can sense the feeling of weariness in my shoulders and in my neck. I also feel that my head is heavy. Anne is writing, it calms me down. I can hear my breathing better. Thank you. And there's another question. Okay. How do you do this? How do you do this exercise with the client? Each of you is, so the therapist hugs himself separately, and the therapist, the client hugs themselves separately. When I do it together with the client. So we do it together. Это ответ на вопрос, как вы делаете это упражнение с клиентом. Я делаю это упражнение вместе с клиентом. Мы делаем это упражнение вместе. So the feedback that came with the tears coming, with feeling sadness, that's kind of when we get more in contact with our emotions from the regulation. We're coming out of the freeze a bit and getting more into our emotions, which is a move towards a more regulated nervous system. The tears that comes, great, let them flow. It's how the body heal itself. Also the breath. When I do this with a client, I look at how they're breathing, and I do it until I see that they take a deep breath. Then I know that, okay, now it's done. Вы пишете про то, что слезы появляются, и про то, что становится грустно. Это признак того, что появляются эмоции. Что появление эмоций – это как раз движение к более урегулированной нервной системе. Так что то, что вы плачете, это как раз хорошо, не сдерживайте себя. Это признак того, что тело пытается исцелить само себя. Также было упомянуто дыхание. Когда я работаю с клиентом, я очень внимательно слежу за тем, как клиент дышит, и я понимаю, что необходимо продолжать до тех пор, пока клиент не задышит глубоко. So yeah, there were other questions before you asked for feedback. Yeah. So maybe we can. I see a question. How often can we do it? Хорошо, задают вопрос, как часто мы можем это делать. Yeah, I think. Basically, there is no limit. If we want to see if we can get our system to calm down, and we can go on for as long as needed, and especially if we're in a situation where we're threatened, we can do this to calm ourselves. And there are other ways that also sometimes you see people rocking. That's also a way that people that becomes typically it just happens, and it's a way that people are trying to, they don't know what they're doing, but actually it's a way to regulate the nervous system. Делать нужно столько, сколько необходимо для успокоения нервной системы. Так долго, пока будет нужно, пока человек не успокоится. Я также замечала, что некоторые люди начинают раскачиваться, покачиваться. Возможно, они делают это неосознанно, но это тоже такой способ саморегуляции нервной системы. So let's see if if we can look at some of the questions. Хорошо, сейчас давайте посмотрим вопросы, которые еще писали в чат.
So this is a question from Anna, and it was asked when there was a discussion about the frozen person who couldn't get to the bomb shelter. So this is a question from Anne. How can you avoid PTSD after these experiences? That's a good question. Вопрос был такой. Подскажите, как избежать ПТСР после подобных переживаний? Хороший вопрос. I don't think it's. I don't have a easy answer to that, but I believe the best way to mitigate long-term traumatic effects, PTSD, is to if we can find moments when we are regulated, to actually strive for regulation, using the butterfly hug, supporting each other as humans. Простого ответа на этот вопрос я, к сожалению, предложить не могу. Можно пытаться смягчить последствия травмы и сделать последствия ПТСР менее тяжелыми, когда вы чувствуете себя в более-менее уравновешенном состоянии. И вообще стремление к уравновешенному состоянию помогает. То, что вы делаете, объятие бабочки, тогда, когда это нужно, и контакт с другими людьми, и поддержка от других людей тоже помогает. I can say something more. I think whatever can be done for people to feel like they're not alone in this. And when I was thinking of it, I was thinking maybe there are songs you can sing together. You know, if you're in a shelter. I know we used to do that when I was in the army. To use the pets that people have and to really look after one another. And I think that, you know, and be creative in ways of looking after each other and being warm and I think that also the things that mothers do to their babies. I think there are also adults that needs that type of support under these circumstances, and you know, look after each other, make sure to support each other. I think everyone needs care and to feel like they're not alone. Могу добавить, важно, чтобы человек понял, что он не один, что он не остался в одиночестве. Можно петь хором песни, например, в бомбоубежище. Когда я был в армии, мы так и делали. Можно животных как-то задействовать, там кошку какую-то дать погладить. Тут важно заботиться друг о друге. Как-то творчески к этому подходить, просто проявлять душевность и неравнодушие, помогать друг другу. Некоторым людям очень важно, чтобы о них позаботились, так как мать заботится о маленьких детях. Вот обычно у мам большой арсенал разных таких средств. В общем, все, что угодно в самых нешаблонных формах для того, чтобы человек не чувствовал себя в одиночестве, чтобы он видел, что вокруг есть другие люди. I can say something about the singing as well. People who have studied it, it's when we breathe out longer than we breathe in, it helps to regulate the nervous system. So another... Я прошу прощения, это все ответ на вопрос про ПТСР. Я, кажется, забыла прочитать вам перед ответом, как сделать, чтобы смягчить... Ой, извините.
как избежать ПТСР после подобных переживаний. И у меня есть еще один комментарий по поводу пения. Есть исследования, которые подтверждают, что чем дольше человек выдыхает, тем лучше, и пение помогает продлить выдох. So that's also something you could do both for yourself and for your client, is to have them breathe out twice as long as breathing in. И вы можете просить клиента выдыхать вдвое дольше, чем вдыхать. Можете это делать сами, если вам нужно. And when you're singing, that happens automatically. А если вы поете, то вы автоматически это делаете. Let's see if there is any questions. There are quite a few, actually. Can you, as part of the therapy, is it possible to mitigate or correct the freeze reaction? Definitely. And это был вопрос, можно ли в ходе терапии скорректировать реакцию «замри». If you take a traffic accident, for instance. Предположим, человек попал в ДТП. What often happens is people say the shock came 2 hours after the accident. Часто люди говорят, что шок приходит через 2 часа после самого ДТП. But that was actually when the shock went away. Но на самом деле этот момент, именно в этот момент шок у них проходит. That's when you start to people typically feel the emotions, they feel the fear, they start to cry, they can be shaking. But prior to that, they have been often you can see they get cold. You can feel that they are cold in their if you touch them, and they're very closed. Но на самом деле именно в этот момент у них появляются слезы, они начинают плакать, дрожать от холода, можно прям почувствовать, как человеку становится холодно, и человек закрывается. And in many cases, in traffic accidents, people actually move out of the fear response by themselves. В случае с аварией, с дорожно-транспортным происшествием, человек достаточно часто сам выходит из реакции страха. And sometimes we as therapists or some people need support to move out of this. Однако некоторым людям все-таки требуется поддержка терапевтов, чтобы выйти из этого состояния. And that's the kind of support to have a therapist that is warm and which they can feel safe with helps. Что за поддержка? Часто хорошо, когда есть терапевт, которого клиент переживает как теплого, переживает как могущего помочь. And also the exercises we have been doing helps. Когда клиент воспринимает терапевта как безопасного. И кроме того, можно с пользой делать упражнения, которые мы с вами делали. Then something that makes it tricky is that these events adds on top. So the people typically that has a difficulty moving out of the freeze response,
they have experienced some type of trauma as children. Но тут есть важный нюанс. Травматический опыт имеет свойство накапливаться. Получается, что человек, который попал в эту реакцию страха, скорее всего, в детстве тоже имеет какой-то травматический опыт. So then it can be depending on what they have experienced and how hard it was as children, it can be a long therapeutic intervention needed. И тогда уже зависит от объема травматического опыта в детстве. И бывает так, что нужна очень продолжительная терапевтическая интервенция для того, чтобы человек вышел из этого состояния. But typically someone who has not experienced much trauma in their life and they have a traffic accident, they will move out of the freeze response by themselves. Если же человек за свою жизнь получил мало травматического опыта или практически его не имеет, то после попадания в аварию он, скорее всего, сам достаточно быстро выйдет из реакции страха. I think it's important to understand as a therapist at this moment, you're also people's traumatic experiences from prior to what's happening now is also being activated. Тут важно понимать, что в момент стрессовой реакции активизируются все предыдущие стрессовые ситуации, травматические ситуации, в которые попадал человек. And it could be that people might have needs to talk about things that are not connected to the situation right now. И бывает так, что человеку захочется поговорить о чем-то, что непосредственно не связано с текущей ситуацией. And I was talking to one woman that is Ukrainian, and she told me how she had nightmares from the Soviet era and what was going on then. So all of that was evoked in her by this current situation. So that's an example of that. Я говорила с одной женщиной из Украины, которая еще у которой определенный травматический опыт связан со временами СССР. И вот она говорит, что текущая ситуация вызывает в ней сильные воспоминания о травме, которую она получила тогда еще в советские времена. So if you're talking to people, I think it's important to be open to whatever people needs to give expression to. Поэтому важно быть внимательным и открытым к тому, что просится проявиться в этом человеке, к тому, что человеку хочется выразить в этот момент. Next question? Yeah, please. Следующий вопрос. What if the person is this is also from the part about the bomb shelter. What if the person denies everything, denies the danger and denies the help that is offered? What if the person only resists everything, resists food, resists walks, resists human contact? I think again that's a very. I think it's important to understand that trauma can or
the nervous system can react in different ways in different people in response to danger. So this would be also a traumatic response, and in those cases, in a case like that, I think what is needed is to somehow bring some sort of sense of safety to that person. And even if it can only be like there's just a little glimpse of safety, or just even looking at the sun, or if you can hold their hand or something. And I think people with reactions like that, they are the ones who needs support the most. Стрессовая реакция устроена у разных людей по-разному. Есть свои особенности нервной системы, и то, что вы описываете, это просто одна из особенностей человека. Что важно? Важно создать у этого человека ощущение безопасности. Даже если какую-то капельку безопасности ему дать. Это может быть что-то, не знаю, какой-то луч солнца, он там заметит, что вышло солнце, или если вы возьмете его за руку, или даже если это будет какое-то крохотное мгновение ощущения в безопасности, то человеку так станет легче. И вообще то, что человек именно так реагирует, сопротивляется всему, скорее всего, указывает на то, что именно этому человеку крайне важна поддержка. Next, Please. это был вопрос про человек все отрицает, опасность помощи, проявляет только сопротивление ко всему, еде, прогулкам, общению. The next question from Larissa. The trauma is exacerbated when the person is when the person cannot move. Can you make the person unfreeze if you encourage the person to move a lot, to do some kind of activities that involves movement? For example, if you encourage them to help others. Oh, yeah, I think that's a very good thing to yeah. Basically, it's the freeze. One way of looking at it is that there was so much energy mobilized that the person couldn't fully contain it, so they froze. Вопрос был такой. Травма усиливается при обездвиживании человека. Можно его из состояния заморозки сразу выводить в двигательную активность, например, помогать другим. Да, это хороший аспект. Бывает так, что человек замирает именно потому, что в фазе мобилизации поднялось слишком много энергии. We want to approach them with if we can with warmth and care. И к такому человеку нужно подходить с большой заботой и теплотой. But if we can get them to help out with others or to move, that's a good thing. Хорошо, если у нас получается этого человека подтолкнуть к тому, чтобы он помогал другим. Хорошо, когда получается расшевелить его. In all the cases where energy is mobilized, when we go into fear, movement it's a good way to help the body to deal with all the energy, and we can even make some of the shaking happen. So we can stand up and see if we can start a bit of shaking in the body, which hopefully will help to
to get that energy out of the body. It's not always successful, but sometimes it is. В состоянии сильного страха обычно в теле много накопленной энергии, поэтому любая попытка движения для человека будет для него хороша. Можно даже специально попросить человека встать и подражать сильно, чтобы он затрясся сильно. Это помогает избавиться от излишков накопленной энергии, но не всегда работает. Yeah, let's see if there is more questions. I can see two more questions in the chat. Yes, and if we will go on for some time, I think I'll have to ask for the break because we've been working for almost 2 hours. Oh, yeah. If it's just 2 questions, I think it's fine. Okay, so maybe Yeah. I don't even know. Yeah, I think that 2 questions could be a good, if we do them and then we wrap it up. Okay. Yeah. Хорошо, тогда у нас есть еще 2 вопроса, мы сейчас на них ответим и будем потихоньку завершаться. A question from Irina. Can you advise a somatic exercise to restore the feeling of homogeneity in the body? In my experience, after I work with the breath and with finding support, that heterogeneous senses are apparent in different parts of the body. For example, the hands and the chest are in line, and they feel warm, and there's an inflow of power in these areas, whereas the feet and the pelvis feel as if they are transparent, as if they are disempowered, and as if they're devoid of density. Yeah. So one of the Sorry, let me just give это был вопрос Ирины Сукачевой. Можете посоветовать телесное упражнение для восстановления ощущения однородности в теле? Я столкнулась с тем, что после работы с дыханием и нахождением опоры возникает противоположное ощущение в разных частях тела. Например, руки и грудная клетка включились, ощущается прилив тепла и силы, а ноги и таз ощущаются как прозрачные, потерявшие силу и плотность. So one technique that can be used, and it's important to work slowly, but one technique in that case is if we focus on an area that feels like it's not connected or it's colder. If we find somewhere in the body where it's more, where we're more, if we find a place where it's comfortable in our body, let's say our chest is warm and comfortable. Одно из упражнений могу посоветовать. Если у вас есть какая-то область тела, которая не включилась, в которой холод переживается, то можно сконцентрироваться на том месте, где как раз вы ощущаете тепло. Предположим, это грудная клетка. We can then pendulate in between the place that feels hollow or cold and the place that feels more comfortable. So we can go from one place to the other place with the eye of our mind. И техника такая: переключать внимание поочередно с места, которое ощущается как комфортное, туда, где пусто или холодно. И вот так поочередно перемещать фокус внимания с одного места на другое. So if we pendulate in between these
places. And then even if we can let them slowly merge and see if we can let the warmth from the place that feels more comfortable spread to the other place. That's one way it can be worked. И по мере того, как вы так кочуете от одного места к другому, нужно стремиться, чтобы эти два места объединились и слились в одно. И чтобы тепло, которое находится там, где вам комфортно, постепенно перетекало туда, где менее комфортно. Могу предложить такое упражнение. And in somatic therapy we call that pendulation. В соматической терапии это называется словом pendulation, от английского слова маятник, когда вы как маятник переключаетесь между одним местом и другим. Маятниковое движение, можно так это назвать. What was their last question before we, yeah? Еще один вопрос. A question from Елена. How do you deal with psychosomatic sickness in the morning? The client is extremely anxious at night and vomits in the mornings. Yeah, again, it can very well be that it's an expression of a dysregulated nervous system. Of course, it can also be other things, but if you talk psychosomatic, so probably dysregulation of the nervous system. In that case, to actually bringing safety to the person, or doing somatic, like you could, for instance, do the butterfly hug and orienting before you go to bed. And you could do it also when waking up. When feeling nausea, you could do this. And also, if you have someone there, you could, if there is another person, if you can get some human warmth, if you can hold someone's hand, or if you can hold a pet, or something, and creatively trying to bring in things that can make us feel a little more safe. Вопрос был такой: как помочь справиться с психосоматической тошнотой по утрам? Клиент очень тревожится ночью, и утром его рвет. Скорее всего, это признак неравновесия, отсутствие саморегуляции в нервной системе. Причины могут быть и другие, но если вы пишете уже про психосоматику, то причин, скорее всего, в этом. И тут важно создать у клиента ощущение безопасности. Как это сделать? Можно, например, перед сном и по утрам просить его делать объятия бабочки или упражнение «осмотреться вокруг». Если, например, человек чувствует, что его начинает тошнить, тоже можно советовать в эти моменты делать упражнения. Или как-то сделать так, чтобы рядом были другие люди, чтобы кто-то мог его взять за руку, чтобы, может быть, если там какой-то зверь есть рядом, домашнее животное, ему дать, чтобы он мог подержаться за него, погладить. В общем, все, что угодно, чтобы создать у человека ощущение, что он в безопасности. Okay, thank you very much. So let's
wrap this up. But I think as a last thing I would like to say is that war is something that really brings out the darkness in humankind, but it also has a tendency to bring out the best in people. And really see if you can look for the helpers, look for little glimpses of something that helps, even looking at the sun, or connecting to someone, singing a song, and really, I'm blown away by how the Ukrainian people have come together, and I think that you are showing such bravery and such commitment to one another, and I think it's to just be creative and see what works. How can we bring out, under these horrific circumstances, help each other to be humans and to be warm to each other? Наше мероприятие постепенно приближается к концу, и напоследок я хотела бы сказать, война, безусловно, проявляет в людях все самое худшее, но и все самое лучшее тоже. Если вы в этих ужасных обстоятельствах можете найти хоть какой-то лучик света, что вышло солнце, может быть, это песня, которую вы можете спеть хором, человек, с которым, или люди, с которыми вы можете общаться. Пожалуйста, ищите этих помощников, опирайтесь на них. Я хотела сказать, что я глубоко потрясен тем, как украинский народ сплотился в этих условиях, тем, какую храбрость вы все показываете, как вы преданы друг другу и держитесь друг за друга. Я вас призываю искать разные нешаблонные творческие способы помогать друг другу, заботиться друг о друге и оставаться людьми. Okay. Thank you very much. Хорошо. Большое вам спасибо. Спасибо большое, Густав. Gustav, thank you so much. Thank you. Нам важно, что ты был с нами в это время. We highly appreciate that you were with us in this moment. У нас стало больше тела, энергии и надежды. There's an increase in the amount of body, energy, and hope that we have. And I'm happy to support, and I want to do whatever I can. And also, if people have questions after this that comes up, please feel free to reach out to me. And also, me and I have some other trauma therapists that are available to talk if you have specific cases and things that you want to look into in more detail. I'm happy to either do it myself or provide contact with people that can do that. Я рад помочь и рад чем могу, тем и помогаю. Если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите. У меня есть много коллег, тоже травматерапевтов. Если у вас есть какой-то, например, случай, который вы хотели бы разобрать, вы можете написать мне или кто-то из коллег, и мы можем вас дальше проконсультировать. Я могу связать вас с ними. Спасибо большое. Thank you very much. Thank you. Марин, спасибо вам большое. Марин, спасибо вам большое за прекрасный перевод.
Блестяще, Спасибо. абсолютно. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо за ваши отклики, мне очень важно. Я рада, что это было полезным. And Gustav, you're getting loads of appreciations in the chat, some of them in English, others in Russian, but people are very thankful and find it very helpful. In a nutshell, so I just summarized. Thank you. Спасибо. Да, я кратко сказала Густаву про благодарности, которые вы пишете ему в чаты. Спасибо за ваши отзывы. Спасибо большое. Спасибо. Thank you. Thank Спасибо. you. Спасибо. Thank you very much. Спасибо. Thank you.